Bienvenido a mi casa. Somos las tres chicas de cocina. Hoy somos a hacer ensalada de frutas. Saqué manzanas, frambuesas, uvas, la piña, plátanos y arándanos. Primero lavé las frutas. No lavé la plátano. Un cuchillo, un tazón, la cuchara y la tabla de cortar. Entonces corté la manzana. Corte la manzana en trozos pequeños. Póngalos en el tazón. Saque las uvas. No corte las uvas. Siguiente, corte la piña y pele los plátanos y ponga en el tazón. Saqué frambuesas y arándanos de cajas. Eché en el tazón. Use la cuchara grande para mezclar las frutas. Pero no las muchase. Coma la ensalada de frutas. En el episodio próximo nosotros vamos a hacer galletas. Gracias por ver. I don't know. But you know, Kim, I've got to run here. I've got these kids doing this project. I will give you a buzz. Have fun. I want to know how you like it.